Le constat est sans appel. Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement aux écrans, de 6 heures à 12 heures par jour. This amateur video is a wake-up call. It has been posted on YouTube by a local doctor. Tous nos constats sont tirés de notre pratique quotidienne. Dr. Annelise Duconda deals with very young children in the suburbs of Paris. These last few years, she's witnessed a worrying increase of symptoms resembling autism, and she believes we must take action as soon as possible. Nous allons chez le petit Ryan, qui a 3 ans. L'école de Ryan m'a appelé il y a 5 jours pour me dire qu'ils avaient tenté une scolarisation de 20 minutes et que c'était extrêmement difficile. Un petit garçon qui ne parle pas du tout, qui a hurlé pendant 20 minutes en se roulant par terre, qui ne réagit pas à son prénom, avec qui on ne peut pas croiser le regard. J'ai jamais pu croiser son regard. Et élément important, il ne peut pas s'endormir sans le smartphone. Donc ça fait des mois et des mois qu'il ne s'endort qu'avec les images et le son du smartphone. La maman est d'accord, je lui ai dit, est-ce que vous pensez que c'est possible de tout arrêter? Et elle me dit oui, ça va être possible, je peux tout à fait arrêter la télé. Et donc je commence dès ce soir. Ryan lives alone with his mom in a nice apartment building in Viry-Châtillon. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Ryan. Oh mais dis donc, tu nous fais la fête. Attends. Ah, tu veux t'asseoir sur l'escalier? Ouais, mais viens pas ici. Attends, viens. Tu vas nous montrer dans la maison. Viens. Voilà. Attends, on va rentrer. Hop là. On va rentrer. Ouais. Voilà. Vas-y, hop là. Voilà, super. He has only recently been cut off from all screens. Everything is still very unstable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu avant-hier? Je vois déjà un grand changement. En un jour et demi, sans écran, vous voyez un changement sur le comportement de votre petit garçon. Franchement, c'est un miracle. Déjà, il a commencé, il a dit maman, alors que ça fait 1 an que j'attends qu'il parle, il n'a pas dit un mot. Donc lundi soir, il a dit maman. Il a dit maman. Tu viens? Viens. Allez, viens. Tu viens, fais-moi câlin. Oh, un gros câlin, maman. Voilà. Tu te mets de l'autre côté? Oh oui, fais un câlin, maman. Vous trouvez qu'il vous fait plus de câlins depuis qu'on s'est vus? Oui. D'accord. Parce que les parents me disent ça. Hein. Oui. Bravo, Ryan. Bravo. C'est incroyable. C'est très bien. Non, mais vous allez voir, et tout ça va entraîner d'autres progrès qui entraîneront d'autres progrès. Je suis très contente, c'est vraiment super. Je suis très, très surprise, parce que quand on s'est vu il y a 2 jours, c'était pas du tout comme ça. Je n'ai jamais croisé son regard, il a beaucoup pleuré, il était pas bien. Je n'arrivais pas du tout à l'intéresser à moi et à ce que je faisais. Et là, il me regarde, c'est vraiment spectaculaire. Je ne peux pas rester sans téléphone. Alors, c'est vraiment ce phénomène de drogue et d'addiction. Des fois, j'ai pas de réseau sur le téléphone. Il prend le téléphone, il le casse. Ah oui, c'est incroyable. Il a cassé la tablette. Il ne casse supporte pas qu'il n'y ait plus l'image et le son du téléphone. Oui. Donc, il vous a cassé combien de téléphones, madame? 5 téléphones. Il vous a cassé 5 téléphones? 5 téléphones. La tablette, c'était 3 jours après, il a cassé. Et depuis lundi soir, il n'a pas fait ça? Depuis lundi soir, franchement, c'est lui qui prend les jouets, il joue tout seul. C'est un handicap aussi pour moi, c'est pas juste pour mon fils. Parce que courir après lui toute la journée, essayer de lui parler toute la journée alors qu'il comprend rien, essayer de lui faire des câlins alors qu'il réagit pas, je l'appelle, il réagit pas. Moi, j'ai cru que je vais jamais travailler. Jamais je pourrais avoir un travail ou avoir une vie normale, même pour mon fils, pour qu'il aura son confort, sa vie normale, sa maman qui travaille. Oui, c'est ça. Il parle, c'est bon. Il y a un très grand changement. Ryan's mom wants to show us what her son used to watch on her phone, a harmless nursery rhyme. Donc voilà, c'est ça. Le furet des bois jolis, il est passé par
C'est ça, ouais. Il fait comme ça, il se tourne, il fait comme ça, il sort ses vidéos, il choisit. Il commence à sélectionner, c'est lui qui choisit, et après il remet les chansons. But when her son hears the music, his behavior suddenly changes. Voilà. Là, il va parler à personne, il prend son téléphone, il change. Il est en train de changer les chansons. C'est lui qui sélectionne, il choisit. Il reste comme ça pendant des heures. Regardez, si ça coupe, il va commencer à crier. Il m'appelle pour lui faire les chansons. Attends, Ryan. Regardez, je vais lui changer la chanson. Voilà, c'est bon. Non. Non, non, tu vas pas écouter les chansons, Ryan. Non, 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 tu vas pas écouter. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas de chanson, Ryan. Non. Non. Non, tu vas pas écouter les chansons. Ryan, regarde, on va jouer ensemble. Regarde. Non, allez, on laisse le téléphone. Viens, viens, on va jouer. Viens, Ryan. Ryan, viens, viens. Allez, viens, on va jouer, Ryan. Voilà. Back to square one. For Ryan's mum, the battle has only just started. La maman décrit son quotidien beaucoup plus positif, même s'il y a besoin de 5 minutes par jour encore de smartphone, tellement il hurle pour le calmer. Il est calmé, elle passe à autre chose, donc c'est quand même beaucoup mieux. Je trouve beaucoup de progrès. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Will keeping Ryan away from the phone be enough to cure him? To find out, we'll come back in a month. Like Ryan's mum, almost half of all parents lend their phone to their child to keep them busy or to comfort them. The digital revolution has transformed our lives. It has accelerated communication, increased knowledge. Machines have become increasingly indispensable, increasingly small to fit in our pockets. We check our phone an average of 30 times a day. Something urges us to constantly consult the little bright screen. It consumes our time and keeps us awake. We are all experiencing an apparently harmless addiction. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de découvrir? Et alors, il a fallu plusieurs enfants, plusieurs mois, etc., pour que vraiment je me dise, il y a une problématique écran, parce qu'au départ, vous vous dites, vous n'êtes pas sûr vous-même, quoi. Vous n'êtes pas vous-même convaincu. Et c'est vraiment la succession des situations, le fait que je propose aux parents d'essayer de proposer autre chose à l'enfant, de réduire l'écran, de limiter, etc. Et de revoir l'enfant 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, avec plus de troubles du tout ou des progrès spectaculaires qui me font dire, mais c'est incroyable. Annelise Duconda began to witness this invisible epidemic at the Maternal Child Care Center, where she sees families for routine consultations. Là, on sent que badaboum, c'est tombé. T'essayes un autre? Vas-y, essaye une autre couleur. In the past 2 years, she systematically asks about their exposure to screens. Combien il y a d'éléphants sur le dessin? She tries to avoid blaming the parents, who are often unaware of the many dangers screens pose. This morning, she welcomes little Mehdi and his mum. Alors, c'est pour toi. Je vous laisse vous aller. Voilà, viens avec maman. Regarde, voilà. Bah, regarde, hop, regarde. Ouais, tu la lances au docteur? Lance au docteur, tiens. T'es contente, tu sautes. T'es un peu dans ta bulle. On va le laisser jouer un petit peu. C'est vraiment les enfants dans leur bulle. C'est vraiment l'enfant qui ne répond pas à son prénom. C'est vraiment l'enfant qui ne me regarde pas quand je lui parle. Je vais vous poser des questions. Est-ce que par habitude, vous laissez votre télé allumée? Oui, je suis une accro de la télé. Vous aimez bien? Ah, D'accord. Il faut que la télé soit allumée tout le temps. Au niveau du téléphone, est-ce que votre petit garçon, il aimait aller sur votre téléphone? Il adore. D'accord, il adore le téléphone. Alors, je vous rassure. Maintenant, je me bats avec lui. Dès qu'il voit mon téléphone posé, ça, il y va tout de suite. Il allait sur la tablette? Oui. D'accord. Oui. Et il faisait des petites vidéos, plutôt des comptines ou plutôt des jeux éducatifs dessus? Tout ça, en même temps. Tout? Oui. Est-ce qu'il va tout seul sur YouTube? Oui. Oui.
Je vous cache pas que jusqu'à présent, il regarde ça au moment des repas. D'accord. Sinon, il mange pas. Quand il est captivé, il se laisse faire. D'accord. Est-ce que vous connaissez les effets des écrans sur les tout-petits ou pas? Vaguement. Est-ce que vous voulez mon avis? Bien sûr, je suis là pour ça. Alors, votre petit garçon, il est adorable. Mais il y a eu des dégâts quand même. Alors, il est en difficulté par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire, et c'est probablement, on n'en sait rien, on ne peut pas savoir, ça peut être en tout cas à cause des écrans. Moi, je me dis c'est de ma faute. Mais non, c'est pas de votre faute. J'ai dû rater quelque chose, c'est pour ça qu'il mange pas comme les autres, qu'il... Doucement, doucement. Il aime bien ouvrir et fermer les portes comme ça, hein. D'accord. C'est tout le temps comme ça à la maison. D'accord. Docteur, est-ce que c'est rattrapable ou pas? Non, je suis quasiment sûre parce que votre petit garçon, je vois ce que je vois depuis des années. Et si c'est les écrans, c'est complètement rattrapable. Mais je ne peux pas vous l'assurer à 100%. Il peut aussi avoir une autre maladie. Et il y avait aussi les écrans et en fait, ça n'a rien à voir. Je peux le savoir qu'il faut encore que j'attende un mois. Je ne croyais pas que les dégâts étaient aussi importants que ça. D'accord. Tous les jours, je vois des enfants comme ça. Oui. Tous les jours. Et les parents, si on leur dit pas, ils ne se rendent pas compte. Oui. Quand j'explique à des gens, mais on ne savait pas. Oui. Mais des médecins, des pédopsychiatres ne savent pas. Donc c'est absolument pas de votre faute. L'information n'est pas faite. In the 15 years she has visited the schools in the region, Dr. Duconda has seen the symptoms multiplied by 6. There is a growing concern among parents, even when their children are not yet showing signs of problems. Because of the lack of information, Dr. Duconda spends some of her evenings meeting mums and dads who are starting to ask themselves questions. Bonsoir, enchantée. Bah, on va se pousser. Serrer un peu. J'habite à côté, mais elle est pas loin. Niveau smartphone, c'est vrai que ça arrive parfois qu'on mette la petite application avec les sons des animaux. C'est pratique dans les salles d'attente, par exemple, chez le médecin ou autre. Effectivement, je suis à fond anti-écran, mais par contre, je suis à fond accro à mon téléphone. Ce n'est pas un complément parfait. Et forcément, du coup, mon fils, dès qu'il voit mon téléphone, il dit maman. Parce que c'est sûr, et il reconnaît les 2 téléphones de mon compagnon. Il nous chope notre téléphone. Et puis, YouTube, ouais, voilà. Il commence d'un petit film et des fois, il regarde des séries chinoises, quoi. Donc, et il suit, hein. Le petit abandonne très vite les jeux avec lesquels il joue, sauf les jeux sur écran. Si vous avez un petit chez vous et il y a forcément des écrans, vous remarquez qu'il ne se lasse pas de l'écran. Si vous l'arrêtez pas, il ne s'arrête pas. C'est complètement addictif, ça le prend, ça le capte, ça le surstimule et il ne peut plus s'en passer. Il a un mal-être intense, comme un drogué à qui on enlève sa dose. Comment est-ce qu'on distingue un enfant qui va avoir ce syndrome, qui va être hyperactif, d'un enfant qui va être, où ça va être lié à la surexposition des écrans? Alors c'est très facile. Je pense que vous Dès avez qu'on arrête les écrans, en fait, c'est pratiquement on ne peut le savoir qu'en arrêtant les écrans et en regardant ce qui se passe. Pour moi, c'est comme s'il y avait non-assistance à personne en danger. On est au courant et on ne le dirait pas. Et on ne le crierait pas sur les toits. Et on n'informerait pas les gens. Il y a une telle demande des parents et des professionnels. Il faut répondre à cette demande. C'est pas possible de ne pas répondre. To alert the authorities, she has created a group with other health professionals, pediatricians, speech therapists, psychologists. Together, they urge the public authorities to act. Moi, j'ai eu l'impression de changer de métier. D'accord ? Et il m'arrive maintenant ce que j'imaginais même pas, demander maintenant aux mamans, mais est-ce que des fois vous regardez votre iPhone en donnant le sein à votre bébé ? Est-ce que vous donnez le biberon et en même temps vous regardez votre iPhone, vous regardez la télé ? Et maman me dit, mais comment vous savez ? Parce qu'elle m'a parlé d'un trouble du sommeil, parce qu'elle m'a parlé, je trouve qu'il y a des interactions qui se passent pas bien, parce qu'on voit beaucoup en PMI, parce qu'on l'étudie beaucoup, et nous aussi au cabinet. Il n'y a pas beaucoup de solutions, il faut quand même le dire, on est souvent assez désarmés, et jamais j'ai vu des recommandations qui avaient un effet aussi rapide. Voilà, plus les témoignages sont nombreux, plus ça montrera que vraiment l'exposition massive, elle est de plus en plus répandue, et il faut absolument informer, quoi. Duconda and her fellow doctors in COSE, Screen Overexposure Collective, are nothing but advisors with limited power. They can see the wave approaching, but they don't know what exactly is going on in the children's brains. They demand comprehensive studies, because for the time being, in France, none have been carried out.
we must cross the Atlantic to find answers. In the United States, the digital devices have been part of daily life for quite a bit longer. According to a study carried out by the NGO Common Sense, American children below 8 years old spend more than 2 hours a day in front of a screen. More and more scientists are interested in how this addiction develops among young people. Dr. Kardaras is a psychologist and an addictology expert. He runs a rehab clinic, and his job is to allow drug addicts to regain their freedom. He wrote a book on children and screens, which was a wake-up call in the United States. He has appeared on numerous TV programs to talk about his book, referring to a digital heroin. So the more I started working with young people, I started seeing that they were showing all the same clinical signs of classic drug addiction. Withdrawal, impulsivity, increased aggression. And so I started researching it. And the more I started researching it, the more I found out that these devices raised dopamine levels. They were dopaminergic, what we would say. Dopamine, the key hormone to understanding addiction, the one that causes us to constantly check our phone. It feeds what is called the reward system. This reward system causes us to adopt key behaviors to our survival. Eating and making love, for example. Gary Small is a neurologist and a brain specialist. He has studied the interaction between dopamine and digital machines. He knows why we continuously scroll down our Facebook or Twitter feeds. And dopamine surges through our brains, and it gives us a feel-good experience. People want to know what's new, what's the latest, and that tweaks our brain when we see that, and it gives us a dopamine fix, so to speak. And this is like a dopamine pump, and I have it with me 24 hours a day. Does it change your brain? Absolutely. There's been about a dozen brain imaging studies that have shown that the frontal cortex, which is the part of the brain right behind your forehead, the frontal cortex shrinks if you're on screens for an excessive amount of time. Over the last 5 years, increasingly detailed studies have been conducted showing the impact of digital machines on the brain. The most convincing one has been conducted by the Chinese. In China, internet addiction has become a major public health issue. Scientists scanned the brains of a dozen teenagers addicted to the internet. The results are astounding. The circulation of fluid has changed. The red zones show contracted brain pathways where communication is considerably slowed down. A lack of brain connections that can lead to symptoms resembling those of autism or bipolar disorders. Somebody who has a shrunken frontal cortex and less dense gray matter in their executive functioning, that person is more impulsive, more prone towards addictive behavior, more aggressive. They don't make as good decisions. Their consequential thinking is affected. Part of the brain called the frontal lobe, the thinking brain, that is telling the dopamine circuits, that's enough. You should stop now because it's interfering with your life. But sometimes the frontal lobe gets weakened by these other urges. In Europe, the first digital rehab centers are being opened. One of the biggest is in Geneva, in Switzerland, and the World Health Organization relies on its studies. This morning, we meet a patient addicted to online games, a prisoner of the reward circuit.
Alors, comment ça va, monsieur? Très bien. Depuis la semaine passée. Depuis la semaine passée, donc rien n'a changé. Je suis toujours devant l'écran. Dans un premier temps, c'est souvent des jeux gratuits, comme ils les appellent. Mais ensuite, pour évoluer plus vite, donc on acquiert des pièces, des couronnes, ça a différents noms. Et au niveau financier, c'est clair que, comme je le dis toujours, celui qui a de l'argent, il évoluera plus rapidement que celui qui n'en a pas, quoi. Mais ça, comme je le dis, dans la vie IRL, c'est la même chose. Hein. Est-ce que l'objectif que je vous avais demandé d'essayer de calculer à peu près combien? Oui, je l'ai calculé, mais après, moi, plusieurs fois, j'avais essayé avec différents amis en disant on commence le jeu sans investir des euros dedans. Et après, on est dans le cadre du jeu, puis on a l'habitude d'être dans les premiers, ce qui fait qu'on investit plus que ce qu'il en faut. Hein. Et là, je dirais, pour moi, ça fluctue, je dirais, dans les 400 euros par mois. Ouais. 400 euros. Minimum. Ça dépend des mois. D'accord. Donc, un jeu gratuit, il a quand même un certain prix de rester numéro 1. Ouais. Qu'est-ce qui pose problème? C'est le jeu, c'est d'être toujours sur les heures de jeu. C'est pas pouvoir s'arrêter. C'est pas pouvoir s'arrêter. Bon, de toute façon, c'est la famille en premier, les potes, et puis je pense après il y a l'écran, quoi, je veux dire, parce que après c'est mes autres amis mes autres activités, quoi, je dirais, ouais. Donc en troisième, ouais. Ouais. Sauf que l'écran, on le voit tous les soirs. La famille, on la voit plus. C'est pas qu'on la voit plus, on la voit moins. On la voit moins. Ouais. Les amis, on les voit pas tous les jours. Non. L'écran et les amis virtuels, on les voit tous les ça soirs. commence, ça repart ici. Donc, voilà. Là, vous voulez faire quoi? je veux dire qu'il a bien, on dit, d'importance. Ouais. Rationnellement et émotif. Mais vous avez de nouveau raison, mais c'est ça. Ça vous embête. Mais chaque fois quand je repars, ça me travaille et tout. Mais c'est le but, hein, justement, du truc, d'être ici, parce que si ça apporte rien, je veux dire, voilà, Voilà. Teenagers are one of the key targets of the digital economy. According to Médiamétrie, the average French teenager gets his first mobile phone at 11. 9 out of 10 teenagers use apps. 16 to 24-year-olds spend at least 4 hours a day on their phone. Marius and Esteban are 16 years old. They go to high school in the center of Paris. And there is a reason why they wear fingerless gloves in the middle of winter. What captivates them so much is an app, Snapchat. When used every day, you get little flames. In other words, rewards that the developers have conceived to stimulate their dopamine. But Marius and Esteban were not aware of that. Quand on voit une photo par jour à un de tes amis, si tu le fais pendant plusieurs jours consécutifs, tu commences à avoir des flammes. Okay. Ça va, par exemple, avec lui, là, ça va faire 205 jours qu'on s'échange donc un snap vidéo ou photo par jour. Et si demain, vous échangez pas? Ça s'arrête. Tu reviens à zéro? C'est ça. À zéro. Vous voyez mes flammes, c'est le petit rituel du soir. C'est-à-dire qu'il est 20h30, hop, j'ai fini de manger, j'envoie mes flammes. Over 100 million people use Snapchat every day because they feel free to have fun and express themselves every day. Here it is, the infamous Snapchat app, or at least the ad that circulates the internet. Nothing indicates how the addictive flame rewards work. The ad only glorifies the happiness of being together, and not the fact you're all alone with your phone. There's no doubt that our products allow people and brands Snapchat claims to have replaced TV for young people under 35. In June 2016, 41% of young Americans were on Snapchat, yet only 6% watched TV. An average individual US TV network only reaches 6% of the same demographic. Mais qui vous amène à y retourner régulièrement. Vous avez le contrôle de votre consommation de smartphone? Il y a des soirs où je me dis allez, ce soir je lis, ce soir je regarde un film, etc. Mais j'y arrive pas parce que voilà, on est happé un peu en quelque sorte par ça. C'est-à-dire qu'on regarde un téléphone, on a 40 000 notifications, on dit ah,
bah non, et du coup puis on se met à parler avec nos potes, etc. Alors que c'est pas forcément nécessaire au début. Puis non, c'est une perte de temps. Comment on est happé par son smartphone? Moi, par exemple, des fois ça m'arrive, je me sens un peu harcelé. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, genre je suis tout seul chez moi ou dans la rue et je me mets en mode avion parce que j'en ai marre de recevoir des notifications toutes les 30 secondes et je coupe tout et ça me fait un bien fou. Et en même temps, c'est une espèce de paradoxe parce qu'en même temps, ça me fait du bien, en même temps, je me dis ah mais si je ratais quelque chose. Donc voilà, c'est toujours une espèce de paradoxe entre cette envie qu'on a de pouvoir retrouver un peu notre liberté et en même temps le fait qu'on n'a pas envie de manquer ce qui se passe, quoi. Du coup, on n'est pas complètement libre dans cette pratique. Non, parce qu'on est contraint et en même temps, c'est notre liberté. Enfin, finalement, qu'est-ce qui nous empêche de couper tout le temps notre téléphone, etc. Donc, oui, c'est une espèce de barrière invisible, ouais, qui nous a imposé. A glass ceiling. The teenagers were aware of it. They both liked and hated the app, but they had no understanding of its codes. We decided to show them a study carried out by American scientists, a study that might be unsettling for them. We put adolescents in an fMRI scanner and we simulated Instagram. This study focused on the likes, Facebook's equivalents for Snapchat's small flames. Likes, hearts, and flames are the real force of social networks. Getting likes is the endorsement from one's community as well as a source of pleasure. Getting a like has an impact on our brain. But in what way? To determine it, neurologists and psychologists had created a social network resembling Instagram, a picture-sharing platform. A dozen young teenagers had uploaded their pictures onto it. The teenagers' brains were scanned while they were shown their own pictures, with or without likes. What we found was when you showed teenagers photos with many likes, their brain responds more strongly than when you show them photos with fewer likes. And the part of the brain that responds is part of the reward network, and this network is the same network that is used in drug or alcohol addiction. Vu l'âge qu'elle a l'air d'avoir, je pense qu'elle n'a pas la légitimité pour parler de ça, vu qu'au final, elle sait pas ce que c'est. Parce qu'elle voit ça, c'est un peu comme pour la sociologie, c'est-à-dire qu'elle prend un regard complètement extérieur et elle regarde de haut les choses, et elle n'est pas dedans. Donc. Mais je pense que chacun a le droit à un plaisir et qu'on ne peut pas qualifier ça d'addiction simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec le plaisir de l'autre personne. Il y a un peu le côté... c'est chiant, mais en même temps, on n'a pas envie de supprimer les applis, quoi. Teenagers resent being judged, especially by adults. But they are still clear about their favorite app. C'est un bon représentant finalement de ce qui se passe globalement dans la société actuellement, c'est-à-dire une société d'image ou une société d'image, d'éphémère, de zapping, où finalement les gens ils n'arrivent pas à s'attacher 30 secondes à quelque chose, ils ont besoin tout le temps de bouger, d'être dans le mouvement, etc. Cette petite application finalement, elle reflète bien notre façon de vivre maintenant. We wanted to pose this question to Snapchat. How much do they know about the impact of their app? Did they feel a moral responsibility? We asked for an interview with Snapchat's developers. After a month of discussions and negotiations, we received these few lines. We don't have anyone you can interview. We don't do tours of the office. Thanks for your interest. In Los Angeles, we found someone who was willing to talk to us about the reward mechanism. We met him at his workplace in a garage. So my name is Dr. Dalton Combs, and I have a PhD in neuroeconomics from USC. And here at Dopamine, we help make apps more addictive. They are neuroscientists, and they have just launched a startup, evocatively named Dopamine Labs. They've just graduated from university where they learned all the secret codes to catch our eyes and brain. However, they've decided to reveal them. They offer their knowledge to widely used apps. So this is the sort of thing that makes an app really engaging.
So here's my checklist app, and I'm going to clear an item from my checklist. And sometimes when I clear an item from my checklist, nothing happens. It just goes away. But sometimes when I clear an item from my checklist, I get a reward. And the fact that the reward doesn't look very special, but the fact that it's sometimes there and sometimes not, it drives a small part of my brain kind of crazy, looking and trying to figure out when will I get a reward, when won't I get a reward. And that search for the next reward and trying to decode when do I get a reward, when don't I, makes this app subliminally very engaging and very attractive. And so that's fundamentally what makes any technical product sticky, is this uncertainty about when the product is going to praise you and when it won't. Dopamine is the currency of pleasure, and it's also the currency of wanting. So things that feel good, things that are rewarding or were rewarding in the past, are going to motivate you to seek them out in the future. It's not by accident. I mean, people have been thinking about it. It's a conscious decision. It's engineered. Inside these companies, having people spend more time in the technology and do more posting, making more friends, commenting, those are what determines who gets a bonus at the end of the year. So it's built into the structure of these companies at every level to make technology products as engaging as possible. Dopamine Labs offers rewarding apps to get people to work out or to stop using social networks. Dopamine for the greater good. And for the moment, they're still working in a garage. It is here in Silicon Valley that our virtual lives are shaped. Facebook, Google, Apple. This is where the digital industry embarked on its great adventure some 30 years ago, often beginning in garages. Today, the biggest companies' campuses, like Google's, look like small towns. Some of the senior managers who were there at the beginning now feel guilty. This is a picture of Facebook's team when it was launched in 2005. At the bottom right, Mark Zuckerberg, its founder. Right next to him is Sean Parker, his associate. He radiates enthusiasm. 12 years later, in November 2017, he has gained some weight and some perspective. You're exploiting a vulnerability in human psychology. And I think that the inventors, creators, and it's me, it's Mark, it's the, Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people, understood this consciously, and we did it anyway. Now, it's another Facebook executive's turn to step out of the shadow. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. If you feed the beast, that beast will destroy you. You said that this is a time for soul searching. What soul searching are you doing right now on that? I feel tremendous guilt. I think in the back, deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. I can control my decisions, which is I don't use this shit. I can control my kids' decisions, which is they're not allowed to use this shit. In 2016, a group of former industry employees created an association, Time Well Spent. Among them was Max Stossel. After initially founding a startup, he has produced a manifesto, a video against conditioning by social networks. Architects of our digital world, stop, be better, because we can be. And we can see that these systems have been designed with intricacy so that companies can keep our attention indefinitely. I don't want to keep crushing these freaking candies. I don't want these alerts to completely command me. I don't care if that panda bear is dancing. Well, maybe. With a hula hoop. I was thinking, I'm not doing anything wrong. Like, I'm just giving people what they want. If they're spending time in my apps, they're doing what they want. I'm not forcing anybody to do anything.
but I really came to realize that there's a difference between like what we really want and what we'll do. Like if you, and this is the reason that I made this video of this panda is dancing, I will watch the dancing panda. Like I will watch, you know, I will watch these engaging things that are put in front of me, but 20 minutes later, I'll hate myself for it. And so I realized that we have a responsibility as designers of technology to really give people information they'll be satisfied with later. Okay, this is fantastic. I have to share this with my 10 friends and 10,000 strangers. Caption, who wants to throw a panda rager? Great, let me go back about my life. For God's sakes, I'm trying to right swipe my wife. Huh. 30 seconds and just 2 Facebook likes. We don't pay for Facebook, we don't pay for Google, we don't pay for so many of these services that we use. Why is that? And it's because we're not the customer, we're the product. It is our eyeballs, our attention, that is being bought and sold on these platforms. It's like my attention is kept systematically raptured by algorithms that know exactly what I want. Or not what I want, just what I'll watch. These organizations make more money the more of our time they can grab and keep on these platforms. So they're constantly devising these new strategies to extract as much attention as possible. And that is the system that we live in. That is the cost of free in all of these media platforms. On the internet, we're not the client, but the product. Let us prove it to you on a 30-year-old woman's Instagram feed. Jewels, clothes, holiday packages. Instagram has sold her personal data to advertisers. They know everything about her taste and age. Through exchanging likes, she has given away her data, her mind and her time, often a lot of her time. We have contacted the major social networks, Facebook, Instagram, Twitter. None replied to our request for comment. Faced with a torrent of criticism, Facebook has issued a statement. Yes, they admit social networks can be harmful if consumed passively, but they are beneficial if they stimulate interaction. Not a word about dopamine. To get an opinion from the industry, we went to meet one of its most famous advisors. Nir Eyal has written a book straightforwardly titled Hooked: How to Build Habit-Forming Products. His formula to hook people is simple. Shut down the parts of the brain associated with judgment and reason while activating the parts associated with longing and desire. What could be translated as make people a little bit dumb. You shut down their judgment and reason. I don't think I say it shuts down judgment. You want me to search for it? Yeah, I don't sure. think that was me. Maybe. I would be surprised. I have it here too. You have it? Okay. Yeah. At the beginning of our interview, the author has a memory lapse. Here, I'll search for it. Can I search a PDF? Actually, the word judgment isn't even in my book. Oh yeah? Yeah, I'll look for a reason. Okay. So I found it in page 7. Oh, right. So right. So the search for variable rewards, when something is exciting, when something is interesting, this causes a surge in dopamine. Dopamine is a searching chemical. It's a chemical that tells us keep looking, and that's what makes something enticing and interesting and entertaining. People have been operated to want this dopamine hit that That's you why get I wrote the book. when you yeah, right. But But the reason I wrote the book, look, the book is so a. then you agree that there's a problem. I agree that there are negative aspects to every technology. No. Look, yeah, okay, we can talk about other technologies, but this technology, yes, there are negative aspects to this technology. Of course, it's a tiny fraction of us are addicted, and when we tell people you're all addicted, people believe it, and they say, well, if I'm addicted, there's nothing I can do. Right? It's not my fault. This technology, it's so addictive.
but it's a tiny percent of people who have mental health issues who meet that definition. No, not only. Basically, and people who are going to watch that, Yeah. they know that there are hundreds of thousands of people who scroll and like, and that in the back of their heads they think, I'm spending too much time on this, but I cannot stop. You know, they're not crazy because they can't stop. Well, this is where this is your responsibility as a journalist to tell the whole story. And the whole story is that for some people, 1 to 5% of the population that has a psychographic profile of addiction, people get addicted to all sorts of things, right? And one of those things sometimes is too many video games, too much alcohol, too much time spent on the internet. That's one of those things that people get addicted to. But that's not everybody. However, on one specific point, Nir Eyal advises taking precautions. Right. About kids, for you, is this technology dangerous to kids? I think there is what's called a protected class of people who should not have access to certain things. I would not let my 9-year-old daughter walk into a casino and play blackjack. I would not let her walk into a bar and order a gin and tonic. I would not let my kid in front of a television screen for hours a day. Any unsupervised screen time is dangerous. Let me repeat that. Any unsupervised screen time is potentially dangerous. Here is the paradox. More and more professionals of the digital industry control their kids' access to digital machines. In Silicon Valley, where it all started, their kids go to a school where screens are totally prohibited. The Waldorf School is a private academy with fees of $25,000 to $30,000 a year. It's the price to pay for an education with chalk and color. Is the biggest organ you have on your body and in your body. 9 pounds of dead skin cells fall off your body each year. And if you're in a room and there's dust like on the windowsill, 90% of that is probably dead skin cells. Est-ce qu'il y a des gens qui fabriquent ces fameuses machines que vous interdisez à l'école, qui mettent leurs enfants chez vous? Oui, on a environ 3/4 de nos familles, au moins un parent qui travaille dans la technologie, dans les technologies de la baie, de Silicon Valley. C'est très paradoxal, parce qu'on se dit, en fait, ils fabriquent des outils et ils protègent leurs enfants de ces outils. Je pense que les outils qu'ils fabriquent, en fait, au départ, étaient destinés à des adultes et pas forcément à des enfants. 6 divided by 3 is 2, plus 22 is 24. Ce qui se passe aussi, c'est qu'ils découvrent l'école, en fait, pour ce que l'école apporte aux enfants et non pas pour ce que l'école ne fait pas. For parents who work as developers in Silicon Valley, a digital-free education is, in fact, good training for work in the digital apps industry. The queen carouses to thy fortune, Hamlet. Oh, wait a hand! Hamlet! The more you step back through companies into smaller and smaller environments and get at a place where you have to be at kind of a pure white space creativity level, the more you realize that you don't need any of the technology. All you really need is the creativity. And then you go find the tools that you need to make those creative ideas real. Dans les 2 dernières années, on commence à avoir des parents qui aussi viennent expressément parce qu'il n'y a pas d'écran. Ça correspond aussi au moment où les designers ont commencé à avoir des remords et à arriver sur la place publique, en expliquant ce qu'ils faisaient. Who has been stung by a wasp? Well, when I got stung, it just felt like a flash of pain. It just feels like a pencil. So we call them paper wasps because they make paper. It was a little odd at first not to be able to check my phone for whatever reason during the day, but over time you get used to it and it flows seamlessly. It doesn't seem like something weird anymore. That's just how school works. Yeah. And then... No, but you have to connect A to B prime. I did go through a phase where I saw, like, a lot of people outside the school at least had a lot of this new social media, and I did get, like, into it for a little bit. I got that feeling of, like, waiting for people to like something and waiting for those numbers to go up and just
even though it maybe didn't affect me that much, like externally, it's just having all that thoughts distracting you when you're trying to do other work is just really distracting. And young Claire has also acknowledged the dangers of fake news on social networks. For example, on Facebook, maybe a news article that's kind of made to generate an anger and to generate some kind of strong emotion. It may or may not be true, and when people get that first flash of anger or sadness or happiness or whatever, they tend not to look behind what's presented. It can be used in a bad way when people want to manipulate the feelings of a majority, especially when everyone's on social media. So it's obvious for executives in the digital industry. Don't leave your kids in front of a screen too long and without supervision. What about the clients in stores? Are the same precautions being taken? Back in Paris, we follow Dr. Duconda to the biggest children's game conference. Bonjour. Dozens of kids are glued to screens. Il y a des écrans partout. And the parents do the best they can. Elle est déjà attirée par l'écran. Ah bah tout. Ah. On a Nintendo Switch, on a la PS avec la grande de 9 ans et... Donc ils sont... Elle est à fond dedans. Elle est à fond dedans, même elle à 2 ans et demi. Ah oui. D'accord. Et elle arrive à se débrouiller, à faire... Oh oui. D'accord. Elle va même vous apprendre. Tu aimes bien? Elle aime beaucoup les jeux d'écran ou pas spécialement? Si, elle aime bien, mais on essaie de limiter. Vous essayez de limiter. Pourquoi vous essayez de limiter? Parce qu'on entend que c'est pas bien et même on le voit quand elle est trop sur un écran, après elle est super excitée et c'est pas bon pour elle et c'est pas bon pour nous. D'accord, donc quand elle joue, vous la trouvez complètement captée par ce qu'elle fait? Ouais. C'est ça, là vous n'existez plus là. Jade, on est là? Ah oui quand même. Ah oui quand même, d'accord. Every mom tries to find the best way to deal with her child's digital attraction. On one shelf, we find a startling product, real smartphones for children from the age of 4, an early gateway to a long life addicted to dopamine. C'est une unité très simple d'utilisation, même pour les enfants qui ne savent pas encore lire ou écrire. Et puis il n'y a pas du tout de limitation, de recommandation sur la limitation du temps. Il n'y a pas du tout d'explication sur les effets potentiellement négatifs de l'écran sur l'enfant. For now, manufacturers have not yet decided to warn parents. As shown by its latest ads, Apple sees young people as mature clients. Hey, what you doing on your computer? What's a computer? But on January 6, 2018, Apple's largest shareholders, alarmed by these new declarations and worrying scientific studies, questioned its management. They're worried about the negative side effects of digital devices on children. Apple decided to respond with a press release. They claim, Apple has always looked out for kids. We take this responsibility very seriously. We requested an interview with Apple and the authorization to film. They never replied. So our journalist poses as a mom looking for a device to keep her 2 young toddlers busy. She wants to leave them alone in front of a screen so she can relax a bit. She's carrying a hidden camera. J'ai une petite fille de 2 ans et un garçon de 5 ans. Et voilà, je venais un peu au renseignement. Donc moi je partirais soit sur 489 sur l'iPad mini, il y a beaucoup de stockage, donc si vous partez en vacances, machin, vous voulez mettre des vidéos, des trucs, être peinard. Moi je travaille à la maison, on serait le soir après l'école qu'elle puisse passer un peu de temps en autonomie quoi. Et là je pense à la petite de 2 ans par exemple, on va garder un petit moment. Elle veut jouer, vous triple-cliquez, tac, vous lui mettez son jeu, elle ne peut pas sortir du jeu. Enfin du jeu.
Vous lui mettez une vidéo, elle peut pas sortir de la vidéo. Du coup, à 2 ans, c'est adapté parce qu'on entend beaucoup de choses, je savais plus trop quoi. Après, il faut regarder. Après, ça va être au niveau des applications. Il faut regarder les jeux pour les enfants. Mais oui, il y a des trucs complètement éducatifs. Occupez vos enfants, ouais, c'est ça que je cherche. On peut faire des recherches sur à peu près tout, sur le développement, sur tout ça. Donc là, vraiment, on va avoir des jeux du coup. D'accord, pour tous les âges, ouais. Pour les éveiller, bien sûr. C'est super interactif. Obviously, those working in the Paris Apple Store must still be unaware of the dangers of tablets on a toddler's brain. We wanted to meet with Ryan again. He hasn't been using the phone for a month now. What has changed? Là, je fais les chansons, ça lui fait rien. Il bouge pas. Ryan, tu veux pas regarder les chansons? C'est bon. Il se rappelle. Little Ryan is not yet completely cured, but he's no longer obsessed with the phone. Quand j'ai arrêté, là, depuis que j'ai arrêté, il dort. Il dort sans téléphone. Je lui chante des chansons, mais il dort. Depuis 1 an qu'il est comme ça, c'est pas facile. Il y a 1 mois que j'ai arrêté tout, le téléphone et la tablette. Il y a déjà une amélioration, il y a un changement, mais je sais que ça prend du temps. We studied this a few years ago, where we tracked a group of 13-year-olds who went to nature camp for 5 days. And we found after just 5 days away from the computers and the televisions and all the technology, that their emotional and social intelligence improved significantly. Tu veux quoi, sortir? Tu veux sortir? So that's good news in a way, that it's not causing permanent brain damage. If we take them away from their devices, these mental skills can come back. Attention, c'est pas par là, l'autre côté, Ryan, l'autre côté, voilà. Il faut poser la question des écrans. Amener l'enfant à ne plus être surexposé et à lui proposer d'autres jeux, une autre stimulation, plus d'interaction humaine. Il y a quelque chose de très important, c'est de regarder et de parler à votre bébé très souvent.